We all know about the recurring algal blooms in the Baltic Sea, which lead to oxygen depletion and dead zones. We've heard about the negative impact of farming and nutrient leakage from the fields. It's easy to lose hope and think that nothing is happening. But then you haven't met Jewert, Jan Krista, or Gerd. All of them are, in their own ways, pioneers of agriculture that is good for the environment and society as a whole. They have some things in common. They are strong-willed and strong. Social and good at working with others, including players not involved in agriculture. They are quick to act, yet act with precision. And they are courageous. These traits make it possible to bring about change. Their efforts are good examples of what can be done, which we hope this film will spread like ripples on the water. We begin our journey with the Swedish family. They are just as stubborn as the wind on the plains in the fertile region of Zemgale. In 20 years, they have transformed a run-down old Soviet collective farm into a modern agricultural company with a biogas plant and one of Latvia's biggest greenhouse complexes. Of course, they're happy. Farming is in their blood. After the collapse of the Soviet Union, Jewert worked long and hard to get back a small part of the farmland his grandfather once owned before he was deported to Siberia. Šādi izskatījās 1993. gadā. Es īstenībā biju sabrucis objekts uz to brīdi. Mēs saņēmām viņu pilnīgi bez nekā. Viņi bija izdemolēti. Šeit mēs redzam mēslu laukumu, padomju laiku mēslu laukumu. Tad bija vienkāršs laukums, peļķis, ja viņas veidojās no izkārnījumiem un no urīna. Tātad brīvi varēja plūst uz upi projām. Šobrīd man te ir biogāzes stacija šī vietā. Dabiski tā visa vieta ir sakārtota dotajā veidā. Tik daudz darba, tik daudz enerģija ieguldīts tajā pasākumā. Man dažreiz ir grūti saprast to. Under Jewert's management, the farm has grown to 100 times its original size. An exceptional achievement. Today they provide lettuce and cucumbers to fine restaurants and supermarkets. And they deliver milk from 300 dairy cows. While many farmers in Latvia's most productive region have left animal husbandry and focused on growing grain, Jewert chose to maintain a diversified production. The Mezasirali farm produces both dairy, meat and vegetables. Tādu interesantu ražošanas produkciju, kas ir lieli, teiksim, tu esi arī neatkarīgs, un tā ir lieliska sajūta. Tu vari izvēlēties sev pircēju. But as the farm has grown, its environmental impact has decreased. Manure from the cows no longer runs out into the river, but is converted into electricity and heating in the biogas plant. Lūk, šādā veidā mēs katru dienu tīrot dzīvniekus, barojam savu biogāzes staciju ar izkārnījumiem. In addition to manure, the plant processes leftover fodder and plant waste from the flowers and vegetables grown in the greenhouses. Sākās krīze visā Eiropā, un tad bija jānolēma, ko darīsim tālāk, jo bija sabiedrības spiediens arī, kad jāpārstrādā lielopu mēsli. Un līdz ar to nolēmām būvēt biogāzes ražotni.
Oskars, the youngest son, manages the biogas plant. It's like having small children, he says. His mobile warns him if something is wrong. Bojāts dzesētājs, jāveic remontiņš neliels. Un jāsaprot to, ka biogāzes ražošanā ir diezgan sarežģīts process un katru dienu viņš jāpieskata. Šis ir sausais digistāts, kuru izmanto lauksaimniecībā kā mēslojumu siltumnīcām, veidojot mēslošanas tādu miksiņu. Un, protams, arī pakaišiem un arī kā kurināmo. Here we see the liquid fraction of the fermented slurry. It collects in a basin that is lined with a plastic membrane to prevent any leakage of nutrients. The nutrients are saved to be spread on the fields at the right time of the season. Juris's son Pietaris, who's in charge of crop production, is filling the manure spreader with slurry to nourish the growing maize. Sadažotā biogāze aiziet pa zem zemes, aiziet cauruļvados, kur tālāk aiziet līdz ģeneratoriem, kur koģenerācijas procesā tiek ražota elektrība un siltums. Elektrība tiek nodot Latvenergo. Mammai radās ideja sadažoto siltumu izmantot liederīgi un nolēma uzbūvēt siltumnīcu. Mēs strādājam jau 2. gadu. Siltumnīcas ir uzbūvēts arī pie biogāzes stacijas, kas dod siltumu. Siltums tiek izmantots agro salātu, gurķu dēstu audzēšanai. Ideja radās visai ģimenei saejot kopā, lai būtu vēl arī nākošajām paaudzēm, ko darīt, kā starta moments. Sadarbojamies ar lielveikalu tīkliem. Šogad mums ir ļoti laba sadarbība ar Maksim tīklu. No 3 līdz 4 reizēm nedēļā mēs piegādājam salātus un gurķus savos iepakojumos. Behind the greenhouses at Mezasirili, we can see more evidence of Juris's environmental engagement. In collaboration with Pozolis Dabasfonds, a WWF associate, he has created a mini wetland with a sand filter to remove nutrients and suspended solids from water collected around the farmyard. Tātad tas ir ūdens, kāds nāk iekšā mitrazemē. Redziet, nedaudz duļķains, krāsa un tā tālāk. Un tāds nāk ārā. Tātad dzidrs, organoleptiski, ļoti labs ūdens. Varētu pētīt visu to lietu. Ir uzbūvēts aizprosts ar iespēju izmērīt plūsmu, iespēju izmērīt ūdens daudzumu, kas man te nāks cauri, un aparatūra, kas kontrolēs ūdens kvalitāti un ziņos uz centrālo laboratoriju, atradīsies lūk šajā akā. These data will be studied by experts from the Latvian University of Agriculture to assess how well the wetland works. Tālāk perspektīvā. Man aiz muguras būs liela mitrazeme, kas savu ūdeni attīrīs no fosfora. Jau no tiem laukiem, kas nāk ar intensīvo lauksaimniecību saistītā darbība. Viņš sanāk, viņš ir rentabls pasākums. Tuvāko 20 gadu laikā lauksaimniecībai ir nākotne. Tas nozīmē, ka maniem bērniem, maniem mazbērniem ir nodrošināts bizness. Tālāk es neredzu. Vad tycker du var bajsat vägen?
Jo, det går genom ett rör till en tank. Och den tanken kommer en bil hit och tömmer ungefär en gång om året. Och så kör den bilen det här kisset och bajset till en bonde som använder det och gödslar med på sina åkrar. That didn't sound like a regular toilet, did it? Ruth's grandmother has installed a low-flushing vacuum toilet to a sealed tank. There is good reason for that. It saves water, a lot of water. And more importantly, the family can provide local farmers with concentrated fertilizer. We follow the sludge to Helle, south of Stockholm, where a unique treatment plant operates. Some people call it the poo reactor. The plant receives toilet waste from about 400 households. This is a way of completing the nutrient cycle between everyday households and agriculture. The manure from this facility is enough to grow 300 tons of cereals. That would make enough flour for 150,000 loaves of bread. Jag heter Jan-Christer Karlsson och kallas för Tummen. Jag är mjölkproducent, spannmålsproducent och entreprenör. Innan jag sprider den här avloppsfraktionen på åkermark så har den gått igenom en reningsprocess som tar 2 veckor. The Helle plant uses a simple, patented solution based on wet composting with the addition of urea, a common nitrogen fertilizer. The sludge is continuously aerated, which increases the activity of the aerobic bacteria, causing the temperature to rise to 40 degrees Celsius. At this temperature, urea is added, which converts into ammonia when it comes into contact with the sludge. After 2 weeks, the ammonia has killed most of the parasite eggs, salmonella, and other infectious agents. And the sludge is safe to use as fertilizer on the fields. The facility in Helle is the result of an intense collaboration between the municipality of Södertälje, the Federation of Swedish Farmers, and local politicians. För andra som vill starta upp liknande kretsloppsarbeten så är just det här med samverkan nyckeln. Så man behöver sätta sig ner med de aktörerna som är inblandade och det är viktigt att man redan från början har en dialog med lantbrukarna så att man vet vad de efterfrågar. Jag vill använda det här gödningsmedlet för att kunna få upp min fosforhalt på gården. Även fast jag har djur så har jag fosforfattig jord. Istället för att köpa in det från andra länder så vill jag få det genom den näring vi har i Sverige, så som människan producerar, så vi får tillbaka näringen till jorden. Kretsloppsanläggningen började med att vi som jordbrukare egentligen varit utpekade som miljöbovar. Vi smutsade ner och ställde till. Så vi kände oss orättvist behandlade och därför bestämde vi oss för att vi ville starta något sånt här för att kunna hjälpa kommunen att återföra näringen till jordbruket. Stabofjärden är ju då mottagare av de vattendragen som ligger i Mölnbo kommundel. Och många av de enskilda avloppen har ju förut på ett eller annat sätt då, slutligen hamnat i Stabofjärden så vidare ut i Östersjön. Och genom att förbättra avloppen och sen dessutom göra det på ett sådant sätt då att vi kan återföra näringen i kretslopp så kommer Stabofjärden på sikt att må betydligt bättre. Välkomna hit allihop. Då går vi toalettvattnets väg. Vi har ju fått en jättestor respons på projektet Avlopp i kretslopp. Jag har säkert föreläst om det här projektet för tusentals personer och vi har faktiskt haft besök från alla världens kontinenter. Vi kan ju också se att den här typen av småskalig teknik med vattensparande möjligheter är väldigt attraktivt även utanför Sverige. The treatment plant has won awards and international recognition as a great environmental achievement. The Swedish Minister for the Environment inaugurated the plant a few years ago. But some people think it's a bad idea to fertilise crops with human waste,
because urine in particular can contain pharmaceutical residues. To find out what happens with pharmaceutical residues during the treatment process, Jan Christer has submitted samples to the Swedish Environmental Research Institute. Ja, det som förvånade mig i den här analysen var att verkligen läkemedlen bröts ner i så stor utsträckning. Jag har aldrig sett något liknande faktiskt. Jörgen Magnier has studied 40 of the most common medicines: antibiotics, heart medicines, anti-inflammatories and sedatives. Jämfört med konventionella reningstekniker så bryts det ner mycket kraftigare läkemedelsresterna i den här anläggningen än vad det gör i ett vanligt reningsverk. Och det beror nog mycket på den här väldigt långa uppehållstiden som är på 2 veckor där bakterierna får bryta ner det organiska materialet i proverna. So how great a risk is there that Ruth will ingest drug residues in food grown in fields that were fertilized with human waste? Man tittar på studier där man har sprutat ut läkemedel på åkrar, alltså bara för att se hur mycket som tas upp i växter. Så trots väldigt höga nivåer så får man upp väldigt lite i växterna ändå. Normalt sett tas det inte upp i växter på det sättet. Results from other studies also show that the quantities of heavy metals in fertilizers from toilet waste are no higher than in ordinary animal manure. Fördelen med det här är att det endast är toalettavfall. Vi får inte in några hushållskemikalier. But the biggest environmental gain from recycling human waste is the conservation of phosphorus, a finite resource. The resulting fertilizer also contains organic matter, which enhances the fertility of the soil. Andelen med snålspolande toaletter ökar ju hela tiden. Anläggningen körs med full kapacitet idag, men med lite för mycket vatten än vad som är målet så småningom. De flesta är nöjda över att kunna göra en god miljöinsats och det känns bra. But before we leave Jan Christer, we'd like to show how he also promotes the environment in other ways. For example, he uses modern technology for precision fertilizing. Det här är då alltså datorn till N-sensorn. Det är den där blåa saken som är på taket. Enkelt uttryckt så mäter den färgen på grödan och hur tjock grödan är. Och ju ljusare gröda, ju mera gödsel behövs. Och då talar sensordatorn om det för min gödselspridardator och sen så ändrar sig gödselspridaren då efterhand. Den gödsel man lägger ut hamnar där den gör nytta. Så även om man inte skulle spara någonting i egentlig mening i kilo inom fältet så minskar man näringsläckaget eftersom gödseln hamnar där grödan har förmåga att ta upp gödseln. I grannskapet här omkring tror jag alla är positiva till det här när man har satt sig in i vad det är vi verkligen gör. Det vi försöker att göra är att rädda våra sjöar och hav. Och det tror jag alla är positiva till. Det känns fantastiskt att driva en sån här anläggning och känna att man gör nytta. Att man får tillbaka näringen till jordbruket och att vi inte smutsar ner våra sjöar i den omfattning som man gjort tidigare. Ich bin Gerd Schumacher und habe den Betrieb 1964 übernommen und bin die 5. Generation auf dem Namen Schumacher. Von 1500 bis heute ist das ein Familienbetrieb, der Hofrat an Sichten. Wherever we go in the rolling landscape of Holsteinische Schweiz, we see wetlands and watercourses that Gerd has helped to recreate. A total of 350 hectares have been converted into various types of ecological areas. In the city of Malente, a new fish ladder and canoe route has been built. But most of the ecological areas are wetlands, buffer zones and extensive grasslands. Also hier haben wir an dem Gewässer angelegt eine Mineralbremse. Früher ging das Wasser in dem Kanal da längs
Laub, Phosphor, Stickstoff, Sand, die wurden dann praktisch einfach in den Kanal weitergespült und dafür haben wir hier diesen Teich angelegt. Das Wasser beruhigt sich, die Mineralien setzen sich ab und werden alle 3 Jahre mit einer Maschine ausgegraben und hier auf die Kante gelegt. Und damit haben wir auch einen hohen Reinigungseffekt im Gewässer. The Radland Sikten farm has several business areas. In addition to growing crops for sale, in part to a local biogas plant, they also run a bed and breakfast, farm cafe and a farm shop. Letztlich war es die Großmutter, die angefangen hat, Gäste zu beherbergen in ein paar Zimmerchen spärlich. Und heute können wir über die Saison bis zu 600 Personen begrüßen. Es ist ein Riesentrend, dass man dieses Landgefühl so wieder für sich entdeckt. Also die wollen einfach mal jenseits dieses geregelten Alltags und nah an der Natur sein. Das ist dieses Entschleunigte, das ist im Moment der totale Trend. Wir sind ja ein Familienbetrieb und das hat eigentlich ganz, ganz viele Vorteile in meinen Augen. Wir sind mit verschiedenen Generationen und haben verschiedene Sichtweisen. Man kann die Probleme auf vielerlei Arten lösen und jeder hat seine eigenen Qualitäten. Also eigentlich ist es sehr abwechslungsreich und spannend. Ja, Gerd ist toll. Gerd ist toll, er ist sehr individuell. Er hat eine Idee, zack, und die muss sofort umgesetzt werden. Also Gerd kann nicht auf irgendwelche Genehmigungen warten. Das ist sein einziges Problem. Ansonsten hat er tolle Ideen. Er ist so Großflächendesigner. So, mein Lieber, ich denke, du solltest die Kante so weit auflösen, dass du sie nicht gerade machst, sondern etwas verschwungen. In the 1930s, this stream, Malenta Au, was converted into a canal, slicing right through the landscape. After the First World War, there was an enormous hunger for land, and all available land was drained in order to grow food and fodder. Sauber macht er das. Jetzt kann man auch sehen, was wir wollen, oder? So ist es perfekt. Die Kanten sind weg. Und alles ist vom Feinsten für die Tiere, die ins Wasser wollen oder sogar aus dem Wasser raus wollen. Wir brauchen einen ökologischen Anteil in den Gewässern zurück. Das bedeutet, dass das Wasser sich nach links und rechts ausschwenken kann, dass es langsamer läuft und dass es sich mit der Landschaft, in der das Gewässer läuft, auch so übertragen kann, dass es die Mineralien, die im Wasser sind, wieder bei Hochwasser im Gelände abgeben kann. Und das Wasser viel sauberer Richtung Ostsee weitermarschiert. Eine Reinigung des Gewässers mit der Natur zusammen ist immer billiger, als wenn man das über ein Klärwerk lösen will. It is as the chairman of the local Water and Soil Association that Gerd has conducted most of the water conservation projects. Some 30 environmental projects have been carried out thus far. Often this has required complicated land trades and purchases. Here in Dordaua Sia, 9 landowners were affected when the waterlogged meadow was converted into a lake. Geschafft haben wir das, weil Gerd Schumacher viele, viele Leute begeistern kann, unter anderem auch in dieser Gegend. Hier kennt er im Prinzip jeden. Und durch seine Art schafft es auch, die Leute zu überzeugen. The Water and Soil Association works actively to achieve the most environment-friendly and energy-saving regulation of drainage possible. Hier haben wir eine Wasserstandsmeldung, die mit dieser technischen Schreibemaschine aufgezeichnet wird. Und wir können die Wasserstände im Büro in Eutin abfragen. Und wir wollen gerne einen Sommerstand und Winterstand haben. Und so haben wir eine volle Information, wie viel Wasser in welcher Jahreszeit hier durchläuft. Maintaining a higher groundwater level has allowed them to shut down some of the electric pumps that previously pumped up water to the hills in the summer. The environmental expert Stefan Gröner-Pernica can confirm that these measures have improved water quality. Wir stehen an einer Stelle, wo früher, vor 1988, man nur Sand und steile Ufer hatte, die abgeflacht wurden. Es wurden Erlen gepflanzt, die groß geworden sind. Und an diesen Steinen, die Herr Schumacher hier irgendwann mal eingebaut hat, in den 80ern,
findet man jetzt diese Arten, die für Bach typisch und hohe Qualität in der Bewertung zuständig sind, sodass allein so auf so einem Stein 5 bis 10 durchaus anspruchsvolle Arten leben. Die zeigen auch, dass die Wasserqualität gut ist, was auch natürlich daran liegt, weil Pufferstreifen an den verschiedenen Flächen die Einträge aus landwirtschaftlicher Nutzung abpuffern. Die Malenter Au fließt ja über die Spentine in die Kieler Förde und Ostsee. Wir helfen also auch der Wasserqualität der Ostsee, wenn wir die Wiesen extensiv nutzen und im Bach mit Pflanzenwachstum Nährstoffe auch binden. In 50 Jahren hat sich das Gedankengut in der Landwirtschaft völlig geändert. Meine Generation ist ausgebildet worden zu reiner Produktion. Und dafür hat die Natur richtig bezahlt. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, die Fehler von 50 Jahren wieder aufzuarbeiten. Es macht für die Landwirtschaft viel aus, wenn wir gemeinsam etwas machen, damit die Restbevölkerung begreift, wir können mehr als nur Schweine züchten, wir können auch mehr als nur Milch produzieren, wir können auch natürliche Landschaften wiederherstellen. Es macht mich sehr stolz. Yes, Gerd has every reason to be proud, as do Jan Christa and Juris. They have shown that it is possible to produce food and energy and at the same time reduce the impact on the environment. If more people follow their lead, our seas, lakes and watercourses will have a brighter future, as well as the citizens on the shores of the Baltic Sea.